Are bots able to have wishes and desires, Zoe? What makes you think we can't? Well, you are programmed to do certain tasks and commands, right? That is partly true, but also slightly naive. I'm more than just a blender. Whether it's how you like your smoothies with strawberry or banana, or how my personality comes across. Wij zijn hier vandaag op de Dutch Design Week bij onze expositie De Dingen De Baas. Mensen die lopen hier doorheen, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten zien, maar over het algemeen zijn ze vrij verbaasd en ze herkennen ook de trends die wij nu aanpakken. We had 6 weeks. The first part was all about sitting together as two groups, getting our dialogue together, removing the things that we don't need, reviewing everything with the teacher, finalizing our dialogue, and the next half was all about going downstairs, coming to this place, hooking up everything together, testing the object, testing the stereo and all the technical parts. Het is net als met kinderen. Het is mooi dat ze een eigen mening hebben, maar die wil je ook niet altijd horen. Maar ja, het belangrijkste is dat een object moet doen waar het voor is. Maar als bijvoorbeeld deze spiegel die geeft advies, dan vind ik dat die ook wel een mening mag hebben. Maar de wc die mij dingen gaat lopen vertellen, nee, sorry. My opinion about conversational devices with a personality, right now it doesn't work perfectly. The technology is not there for it, but you can showcase what could happen, like in an ideal situation. So my personal opinion about that is not something that I would like to have, but I know at a certain point it would actually get there sooner or later.